Tēnā koe, he mihi ke a koe kua tīmata nei ki te ako I te reo rangatira o te motu. Hara mai, nau mai. Ka haere tāua kia tūtaki ki ngā rangatira o tēnei reo. Kia ora, I'm Jennifer Reweti. Welcome to Te Kākano, the first of 13 programs that will introduce you to the Māori language. Kia ora, I'm Julian Wilcox. This series is designed to help you to learn to communicate in spoken Māori in everyday situations. Now, we all know that Te Reo Māori is the language of the marae and the whai kōrero of kaumātua like these. Nōreira te whānau, e te rangatira I Winston, le kore tōroa ki e wāpu nei. Mērei nā tātou mga puna! But Māori is also spoken in many other situations. The language is spoken in schools, in Parliament, it's spoken in radio, and even here on television. These programs will teach you how to say something in Māori, but the best way to learn is to practice. So don't be afraid to try out what you learn in these programs. The best way to learn a language is to use it with other people. And the television programs are supported by a number of resources to help your study. The series is based on this book, Te Kākano, by John Moorfield, and there are tapes that provide exercises and listening practice. You can get the books at most bookshops and the tapes through the University of Waikato. Te Kākano is also available as a distance education TV open learning course offered through the University of Waikato. In today's program, we'll learn about asking who somebody is. Ko wai tō ingoa. Ko Julian aho. And we'll learn about ways to address people. Tēnā koe hoa. Tēnā koe, Julian. Later in the program, we'll meet a special family. They're called the Whāngas. Ai, ko rawari koe? Mārama. I hea koe? Tiki me kia hau I te tahi tangata Māori. He Māori a hau ki te taha o taku māma, e rite ana hau ki taku pāpā. I hea ke koe? I te tiki aku pēke, I muri I te pahi. Mau e hari mai? Koe ne kauinga katoa mō ngā wiki toru nuai ho. Kia tere e tama, e hia ana hau ki te kita I taku kāinga hau. Life is never without its moments at the Whānga's place. But listen carefully whenever we meet them, because you will hear a lot of words and expressions that are part of the lesson. And listen out for the word list for today's program. Today's keywords are matua, kāinga, hoa, tamariki, and whanaunga. We'll repeat the words at the end of the program. See how many you can pick up. And we'll meet the Whāngas later. Saying hello in Māori is easy. With one person we say tēnā koe. With two people we say tēnā kōrua. With a group of people we say tēnā koutou. Tēnā koe. Tēnā kōrua. Tēnā koutou. Life with the Whānga whānau is always a bit hectic, but a new arrival is sure to make things even more lively. You should try to follow as much of the dialogue as you can, but don't worry if you can't understand everything. You should record the program so you can go over the material again in your own time. Listen to the way the language is spoken and the way the words flow together. Nō rere te iwi nau mai ki te whare o ngā whānga. Tēnei kōtiro. Wahoki. Mārama, koe e te tamāhine a taku tino hoa. He ai haere mai ai ki konei. Ke te hia ia hiria kia haere ia ki te kura, I tāme ki makaurau nei. He tūru noho ke tānei pirania nei, harai te tūru hei. Pai, whakawhitia. He mai a tēnei. E
Whakariri ana mātou I te ruma moai mo Mārama. Ko taku ruma puoru tērā. Kaua iai anei. Koe anō te Mārama hōha nei. Koe te tamahine a Hiria Sterling, ka noho ia ki konei mo tētahi wā. Ka pai tēnā. Kaore au te pai ki aia. Maui e tiki atu. Māku, ia hai, maui e tiki atu, ka ia koe te pai. He rōpū tūruhi tāku e tatari mai ana. Koe nā te take, he motukārā tōu. Koe rātou ingo mo te mea waikura tū anai wahora. Kau e whakatoi, he nui tūtu mo taku motoka. Haere, mau e tiki atu. Ka tae mai e ki hea. Ki te tūnga pahi. Āhea. A te hawhi pahi tiwa. Nā reira kia tere. Ke pai hoki kia Mārama, te kau mātoru nuai hōna tau. A ko tēnei te wā tuatahi ki tāmaki makaurau nei. Ko tēnei te pahi mai rotorua. Ka pai. Ei, ko Mārama koe. Ko ai hoki koe. No ku te he. Ko Mārama Sterling koe. Ko Mārama no rotorua. Ai, ko Rawiri koe? Mārama. E hea koe? Te kimi kia hau I tētahi tangata Māori. He Māori a hau ki te taha o taku māma, e rite ana hau ki taku pāpā. Ia ke koe. I te tiki aku pēke, I muri I te pahi. Mau e hari mai? Koe ne kāinga katoa mō ngā wiki toru nuai ho. Kia tere e tama, e hia ana hau ki te kita I taku kāinga hau. Te roa ka oti te whakatika? Me mōhio rā no hea te raru. Māku koe e awhina? Taihoa, ka tae e ai te whakatika. E hea kiromita atu e konei ki tōwhare? E rua toru pea. Ki hea? Ki te tonga. Koe rā nui ho tāku kia mōhio. Kei te aha koe. E haere ana hau ki te kāinga tō māma. Kao, me haere mai koe ki taku taha. Kaore au e tae koe te kati? Nera. Whakahoki a mai. Kao. Nāku ke, ho mai. Nāku teti pea. Me maura anō I tana te tipea. Kātahi anō ka mai ki te wehe mai te kāinga. Whakamatua. Ko weri hoki. E hāna kōrua. He rawe tēnei whare. Te paruparu hoki o tō motuka rāwari. He hea te roa o tō noho ki konei? E ono taupea mai I te wā I tīmata rāwari I te kura tuarua. Ka tīmata rāwari I te whare wānanga I tēnei tau. He hatana mahi ako. Ko te tau hoko. He pai ake ki aia te mahi ako puoru. Kaore e moni I tēnā mahi. E mohio ana ia ki tēnā mahi. Ki aia.
He ahana mea I roti nā pauaka nunu nei. He mea mau mai te pāmu, mea aku taputapu rorohiko. He tohunga rorohiko koe ne? Ki ngā whakaro o aku mātua. Ka taia pē e koe, te whakaako arauri. Kia hau nei kahori e te tino pai kia hau. Aroha, ko Mārama tēnei? Tēnā koe Mārama, nau mai ki te whānau. Kia ora, ko koe tonu te tupuna wahine o Rawiri. Nānei mea tu kia koe. Ka hori e te kōrero mai kia hau. Kei te hea iau te mōhi o kia koe, nā kōrero mai no ea tō matua. I whānau mai I Russia. Ai, kei au ki tēnā wāhi. Kei ngā maunga o Kotirani. No hea tō whaia. No roto eti, no te arawa ia. Pēnei iau nei. No hea hoki koe e koe. No nā tipurau I tipu ake hau I whare kāhika. Kei hea tō tāne. Kai te mahi a hone, engari hei ākua nei, ka hoki mai ai. Ko te tikanga kei reira hau I nai nei. Ka kite anō I a koe a te pō nei. Kia ora anō ma tō manaki mai a hau e whai. Kei te pai, me huaina māu e koe ko keri, ko hone, ko aroha tēnei, ko ia te whai o taku tāne. Ai, ko hau tōku ia. Kia pai koe, kia Mārama, e whakarongo mai ana koe? E kui, ka te mohi o ke koe kaore au te kaimiti. He puaka, e pōhe anau kui nā tō kaireka. I ngā wā mua ai, engari, ko mutu taku kaimiti nā ene. Kau e ware. Kei te kata koe ki te aha. Ngā pawakara e kawea mai e koe. Ai he aha. Ki tonu I te miti mai te pāmu. Tangata no ai hoa hau no ngā tiparau. E hia ke atu ngā wahanga. Koe nā anake, ko te mata, ko te papapato, me te pūririta. E hia no ngā mea hau ka hanga e rātou. Pērā anō taku matua, he tino mataku I ngā mihini hau. E mawiwi ana makariri ka ahua moke. Ka pai. A hea hau ka rongo ai te tangi o te mea nei? A te wā ka hono atu te puru. Kore? Ka hore anō? Wii! Ko pakarui a koe. Ka hore he raru, ka mohi au me pehe te whakatika. Ia hato mate, kia tere. Kua honoa! Ai, kua honoa katoa tia. Tai hoa, kore ki te whakaka. Kei te tatari mai. Oh! A good place to begin learning Māori is by getting to know each other a bit better. Most people will be familiar with kia ora, or tēnā koe, and tēnā koutou as forms of Māori greeting. There are two differences. Kia ora can be used when referring to any number of people, while tēnā koe or tēnā koutou indicates the number of people you refer to. Secondly, you'll notice that kia ora is used more informally than tēnā koe and tēnā koutou. We can address people in two ways, by using their personal names. We could say, tēnā koe e hone, hello hone, or tēnā koe Mārama, hello Mārama. Or we can use special terms of address, like hoa, which means friend, or tamariki, which means children. We'd say, tēnā koe e hoa, or tēnā koutou tamariki mā. You may have noticed a subtle difference. When using personal names or terms of address, there is a rule to remember.
If the name or term of address is short, with less than 3 syllables, then it is preceded by e, as in tēnā koe e hone, or tēnā koe e hoa. If the name or term of address is not Māori, or has more than 3 syllables, then the e is omitted, as in tēnā koe Julian, or tēnā koutou tamariki mā. Once you've addressed someone by using an appropriate greeting, you're ready to find out a little bit more about them. How would I ask someone's name? We would say, ko wai tō ingoa. Ko wai tō ingoa. Ko Julian taku ingoa. How would I ask where someone is from? We'd say, no hea koe. No hea koe. No te hokianga aho. And if I wanted to know where someone lived, I would ask, kei hea tō kāinga. Kei hea tō kāinga. Kei pōne ke taku kāinga. That should help get you started. Tēnā koe. Tēnā koe. Ko wai tō ingoa. Ko Julian taku ingoa. No hea koe. No te hokianga aho. Kei hea tō kāinga. Kei pōne ke taku kāinga. Kia kaha te prakitihi. Practice hard. It'll be worth it in the end. Counting in Māori is easy. 1 is tai. 2 is rua. 3, toru. 4, whā. 5, rima. 6, ono. 7, fitu. 8, waru. 9, iwa. And 10 is tekau. At the Wharekura, we've been learning about greetings. Each week, we'll be looking at an aspect of Māori culture. Today, we look at another unique and special way we greet each other, the hongi. The hongi is a uniquely Māori way of greeting. It's a symbol of peace between people and a sign of life and well-being. It's very important to maintain the old tradition of hongi, rubbing noses, and all that. Otherwise, the culture will be lost in the fast changing attitudes and world of today. The pressing of noses symbolizes the breathing of life into human beings and the Māori understanding that people have a mauri, or life force, that joins the body and spirit together. The hongi comes from the beginning of time, when the original parents, Rangi and Papatuanuku, were joined together. But their child, Tāne Nui a Rangi, broke this original bond and gave people a new world of light. The story is recounted by Moai Tihi. Te rangi e tui honei, I ala ua ko Papatuanuku e takotoa kenei I te wā, I muara no I hono ai rau. Karekau he māramatanga I roto I tau pōuriuri. E whāro tia e rā I ala ua tamariki, me pēhea rātau e putai ki te ao Mārama. Ko te torona tērā, o tētahi wāra ua tamaiti, e roto I ngā kōrero ko tāne nui arangi, I kuhu ai, ana waiwai. Ki wai nui tana matua ka teika panaia. Māwana waiwai ke pana, kauru mai te ao Mārama ki roto. Koe rā tātou, koe rā te ahu o te karaki ai meara, ki te whai au ki te ao Mārama, ana, kua puhai reira, kua tihe mauri ora. The important thing about the hongi is to press the nose softly, close the eyes and hold for a second or two. There is sometimes confusion about greeting women on the marae. Kaumātua John Ture explains the hongi is more than a nod at politeness, but an integral part of Māori protocol. The hongi on the marae brings together all those things pertaining to the welcome and to the you becoming part of
the tangata whenua of that marae. Without those things in place, you will still be a visitor, as it were. But once you go through the motion of shaking hands and hongi, rubbing noses and that, then you'll be accepted, or you'll become noa, you'll become part of the marae complex, wherever you may be. And I'm talking strictly here about the marae because it's when it happens on any other complex other than the marae, then it doesn't worry me whether you kiss or rub noses. But on the marae, no, it's rub noses and shake hands. The hongi links us to our heritage and is something that helps us to acknowledge the practical and spiritual aspects of being Māori. It is something that defines us and our culture and is as important to us today as it was to our tipuna. How many of our key words did you catch? They were again matua, which means father, kāinga or home, hoa or friend, tamariki, which means children, and whanaunga or relation. Next week at the Whāngas, we'll see what happens when Mārama gets into trouble at the beach and Rawiri has to come to the rescue. Mārama! 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 Me pihe te whakamohiwa atu ki taku māma. Titiro atu. Mārama! Rawiri! Mārama! Kai hoi mai, kore te tino hohonu. Kaore a hau te mohio ki te kauhoi. Waiho rawa mō nei, ka tahi anō ka whakamohio mai. Tatari mai. Kao kawe haere mai. Kaore a hau te uru ki roto I te wai. Kawe mataku. Ko ngā mango. Kawe pōrangi, kahore he mango. Kaore a hau I te haere atu. Haere, tikina atu he pōti. Don't forget to practice your new Māori words. We'll see you here again next week. Hei konei. Hei kona.